Thanks for joining. We will be talking to Maggie about the marathon permit request that is in the system right now. She will be relaying information and we will be translating it into Spanish. We are also going to translate into Arabic very shortly. So again, thank you for joining SDEV, Southwest Detroit Environmental Vision. We've been kicking off information sessions for the community. We want to, one of the goals is to relay the information, translate it. Sometimes it's scientific, and so we want to make it accessible to everyone. So Maggie, what do you have? Hi, yes. So this is the third in our series on community information sessions. And as Raquel said, the topic today is an active request for a waiver to what's known as the Fugitive Dust Ordinance that the City of Detroit has. Marathon Refinery has submitted this waiver request, so we'll talk a little bit about what does that mean and what people can do to learn more and participate in this process. Hola, esta es la tercera llamada de la organización Southwest Detroit Environmental Vision, y las metas son dar información a la comunidad sobre lo que está pasando en el medio ambiente aquí en Southwest. Y hoy vamos a hablar de un permiso que Marathon está pidiendo, que es para cambiar una regla, es un waiver. Y lo que vamos a hacer hoy es aprender qué están pidiendo y también qué podemos hacer sobre lo que están pidiendo. Okay. And I'm working to get my notes to open correctly, but I will share my screen so that we can see the slides. So you might see my notes too, and that's okay. We'll do this. Okay, so you may be able to see a screen that shows slides. Can you see that? Yes. Okay. So the idea is that there are rules for individuals, for us as a nonprofit organization, and for both companies who have permits to issue pollutants into the air or other natural elements, and for regulators or elected officials to address air pollution and other pollution sources. With, these are not the right slides. Sorry. That is strange. Technical difficulties. They say the third time is the charm, but the third time is not the charm. So as we talk through this, as the slides open up, the situation is this. In the early part of 2019, Marathon issued paperwork to get around a rule that is in place to reduce dust from industrial facilities. And now they are resubmitting that request. So lo que está diciendo Maggie es que hay reglas para industria que suelta emisiones o polución, y hay reglas para nosotros como un socio sin fines de lucro, y también hay reglas para electeds, las personas que ponemos electamos en el gobierno. Y lo que vamos a explicar es que Marathon también, ellos tienen reglas y pidieron un cambio en una regla y el año pasado que no pasó, y están pidiendo este cambio otra vez. So the waiver request, and I'll speak about Marathon's perception, like many businesses, when they submit requests to
not necessarily follow a rule as it's written. They feel they're doing this in their own interests and in the best way possible. And that's what Marathon has communicated. What I want to share, SDEV doesn't necessarily have the technical or engineering expertise to say whether or not Marathon has put in the best available control technology. But we can talk about the concerns that have been present and are present now related to this request. Marathon está pidiendo cambiar una regla de cómo hacen su trabajo, o I'm struggling to explain. Están cambiando cómo una regla que de cómo, oh my God, I'm so struggling. It's okay because we can edit this out. Let's rephrase it. So you're saying that they're asking to change how they do business, or they're asking to change, right? They're asking to not have to meet a rule because they feel they are doing better than meeting the rule. Okay. So Marathon está pidiendo cambiar la regla que tienen porque ellos creen que están haciendo, tienen metas y esas reglas, y que están haciendo esas metas más que bien, y ellos piensan que pueden cambiar esa meta, esa regla. Yes. So again, SDEV can't really speak to whether or not Marathon's arguments are sound, but we can talk about what community members, SDEV, and others have concerns about. I'm going to attempt to share this screen again. And I feel like I can translate that, what you just said. Marathon está diciendo que ellos Marathon dicen que no, que pueden cambiar esta regla porque lo que están haciendo está bien. Y lo que dice Maggie es que no tenemos la información técnica o la habilidad a saber si eso es verdad. No, porque ellos están diciendo que lo que el polvo que sueltan no es tanto o que no afecta a la gente, pero lo que pensamos nosotros es que eso no está estudiado y no tenemos los detalles científicos, o no sé cómo se dice outcomes, pero no tenemos el estudio para decir si eso es verdad. Yeah. And so why does this issue matter? Well, the rule is that commercial facilities, businesses that store large piles of materials have to cover those completely. The idea is to reduce dust, which is harmful to human health and the natural world. Y la regla es que industria que tienen esos tipos de materiales, es como piedra o polvo, que puede soltar polvo, debe de estar cubrido todo el tiempo, porque ese polvo tiene la capacidad de afectar el medio ambiente y personas. Yeah. And the rule came to be after residents and certain community leaders worked to make sure that something was done about the many large uncovered piles of materials that were creating dust and were creating a public nuisance and a health concern. Y esa regla se creó, la crearon muchos líderes de la comunidad, y de how many years, de
muchos años de hablar con la ciudad y con otra industria y cambiaron las reglas porque hay muchos otros como grupos o lugares comerciales allí que tienen lomas de materiales y hay bastante, demasiado allí en esa área de este tipo de material y polvo y polución. And so the rule went into effect in the beginning of 2018. And since that time, the city has been taking an approach of helping industry comply with the rule. Esa regla se creó y comenzó en 2018 y la ciudad de Detroit es parte de cómo deben de monitorear para saber si industria está usando esa regla o cambiando cómo hacen su trabajo para cambiar cómo o cuánto polvo está allí. And so a question that community members and our organization has is, for how long will that be the approach? Have anyone out of compliance been fined? What is the plan the city has to hold people, companies accountable to this rule? Okay. Y la pregunta que tenemos nosotros y otros grupos y líderes de la comunidad es si esta regla ha ayudado como el vecindario, quién está monitoreando como quién está trabajando como si hay industria o negocios que no usan la regla o no están en compliance, no sé cómo se dice en español, si están quebrando la regla o la ley, es una póliza como ordenanza, si le están dando como un si le están cobrando como un fine o cuando quebran esa regla. Yeah. And to talk a little bit again about the problem, the dust from the piles are referred to as particulate matter. Any type of dust is a particulate, and there are fine particulates, very much smaller than a human hair, larger particulates, still smaller than a human hair, which we will show. But these cause respiratory issues, eye irritation, nose irritation. They damage property, pile up on cars, on windowsills, and require more frequent cleaning at homes due to the dust accumulation. Y este polvo le dicen particulate matter. Yo creo que tengo que buscar todas las palabras porque no sé cómo se dice en español, pero el polvo es bien chiquito, muy fino, otros más grandes y usan como la medida como está más grande como de la medida de un cabello. Y este polvo se puede ver, o hay veces que está tan fino que no se puede ver, pero puede como causar problemas como resollando, también como en la nariz o en los ojos. También tienes que limpiar la casa más. El polvo, hay más polvo como alrededor de las ventanas, y también
And you said it can damage property, como, like how? When it builds up on cars, it can damage paint over time. Puede también como quebrar cosas o arruinar como la pintura de los carros. Si puede hacer eso con la pintura de un carro, ¿qué está pasando como adentro, verdad, de una persona? Hay muchas cosas que este polvo hace y eso es lo que queremos explicar a la comunidad. And so dust or particulate matter from this particular source, piles of materials, combines with other sources of air pollution, which creates a pool of polluted air, which has a significant negative impact on those who live, work, or spend lots of time in areas with poor air quality. Okay. Y lo que queremos explicar es que esto en combinación con otra polución, porque esto no es la única tipo, también hay como hydrochloric acid, un ácido de otra compañía que está muy cerca de allí, y también si estás en este vecindario mucho tiempo con varios químicos o polución sobre mucho tiempo, afecta en una manera diferente porque hay diferentes químicos o polución en el mismo cuerpo. Yes, okay, so I'm going to go to the next slide. So what is PM? Particulate matter. You might hear it referred to as PM. So it's not PM Dawn, which the music of PM Dawn is awesome. PM10 and PM 2.5 are not awesome. They damage health, as we've talked about. So what I want to show here is the image of the size of the human hair and a grain of sand, which is shown on this picture on the slide. And the blue circles represent the size of particulate matter, or PM10. And the pink circles represent the size of PM 2.5. The point is, these are so small that they can get into our bloodstream. I'm a little bit shocked. Estoy sorprendida. Okay. El polvo le dicen PM, eso es lo que le llaman PM, PM, porque es el particulate matter, y está enseñando una imagen de el tamaño del polvo, y está más chiquito que como de un cabello, de un pelo, y dice que está tan chiquito que es más como humo, como se va dentro de, no nomás como afuera cuando te limpias la nariz, está aquí, pero cuando lo resellas adentro, se va como hasta la sangre. So es como fumar. So I explain it's like smoke. It's so fine. It goes all the way into like smoking. Yeah. And listed on the slide are some health concerns that can happen from PM 2.5 and PM 10. But specifically, I would say these get into the bloodstream, so they can affect a baby growing in utero, and they can contribute to stroke risk, as well as type 2 diabetes. Okay. Y está tan chiquito que está aquí una lista de cosas que puede hacer daño, como los riñones, diabetes, cáncer, y también como
los jóvenes, bebitos que todavía se están creciendo y también que todavía no nacen, como tener como bajo peso de cuando nacen. Y vamos a traducir todo esto porque hay bastante información que podemos poner en el sitio de web. I'd like to translate all of this in a more medical language. Yeah, and I'm mentioning that, yes, we can't do a deep dive into this today, but we do want to mention too that there are ways to reduce exposure that, yes, we can do more information about it later, and to boost your health in the face of this kind of pollution, including good nutrition and consuming leafy greens like spinach. And so Cadillac Urban Gardens can help provide nutritious food that helps with respiratory health. Okay. Y hay muchos detalles que no podemos dar como en este momento, pero porque hay bastante de información y sí tenemos información sobre qué puede ser una familia que vive en un vecindario con polución y también con este polvo. Y qué puedes hacer adentro de la casa, cómo puedes limpiar, con qué puedes limpiar. También hay muchas cosas que puedes hacer como tipo de dieta que estás comiendo, como más frutas, más vegetales o vegetales verdes para que puede afectar, ayudar cuando estás viviendo en un medio ambiente que tiene mucha polución o, particulate matter o, polvo de industria. Now, specifically with this request that Marathon has submitted, Marathon contends that the dust, if any, that would be produced from their storage of bulk materials, that the dust is contained, and they have some information available to show why they feel this is the case. That's linked at the bottom of this slide. And I'll also talk through some of the other points on the slide, Raquel, if you want to share that point. That while we're talking about the dust transmission from these piles in general, Marathon contends that they are not, that theirs is contained, even though it's not fully covered. Okay. So lo que están pidiendo Marathon es que dicen primero que el polvo y el material está contenido, que no tienen problema, que no se suelta, pero no está cubrido. Pero so I've explained that it's that they say it's contained but not covered. Mm-hmm. Okay. Yeah. And so on this slide also are some of the other general concerns that we'd like to share, and I'll walk through them. And there will be a public hearing that we'll talk about in a moment to provide some additional information. At this point, the city has provided very little information. So right now, we don't really know how this request for a waiver is any different from the one that was submitted over a year ago. Okay. So este permiso o este cambio, sí, están pidiendo un permiso de cambiar la regla. No tenemos información porque la ciudad de Detroit no han enviado la información al público. Lo envían lo ponen en el sitio de web y también hay veces cuando lo envían en correo electrónico. Sí va a haber una reunión donde van a dar información y también la gente puede
como enviar como una carta o un comentario sobre este permiso que están pidiendo. Mhm. And so some of what I'm sharing on the slide is that the city is supposed to provide information to the public. All we have seen is a notice from our councilwoman, and we're grateful we got that notice, that there will be a hearing about this issue. And the hearing is on the 29th, next Wednesday. And that's going to be where the city and Marathon will share specific information, we expect, about the reasons they want to be exempt from this rule. And so people can participate in that hearing either by phone or by web, and we'll share that on a subsequent slide. So we want to share that the hearing is going to happen and that information will be available at that time. But also of concern is that it's not clear how the public was made aware of this meeting other than council member putting it in her newsletter. It appears that the notice of the hearing went to residents who live 300 feet from Marathon's facility. How else is the city making people know about this? So that's something that we will bring, and we recommend others bring to this hearing, is a question to the city. How are you letting people know about this issue? Did only residents 300 feet away get notified directly? Which is the same issue that we had a year ago, February, January, when the city didn't notify people in any other fashion. So en el julio, 29 de julio, va a haber una reunión sobre como Zoom, ¿verdad? Virtual, ¿verdad? Virtual. Y pueden también llamar, es una llamada. La ciudad y Marathon van a dar las razones sobre o por qué están pensando que ellos pueden merecen este permiso, ¿verdad? I was thinking the same thing, Teresa. También hay una regla que tienen que dar el anuncio, la información a las familias que están 300 pies de donde están ellos. So hay como una área que tienen que dar la información y no sé si tocan puertas o lo envían en el correo, pero el problema con esto es que el aire, el polvo y how do you say? Viaja o se suelta más de los 300 pies. Cuando se suelta y se vuela con el aire, no nomás alcanza 300 pies. Y el año pasado, en 2019, en febrero, tuvimos este mismo problema, que fueron a la ciudad y la información no era público, era público pero muy tarde, y tuvimos que, era duro como alcanzar el público y la comunidad con tan corto el tiempo, porque tenemos que tocar puertas y hablar con personas para que sepan lo que está pasando. And there's a point made by an audience member that the pollution, the particulate matter, if it escapes, goes further than 300 feet. So this perimeter, this radius that the city is using to notify people seems artificial. And as far as we know, neighboring communities likely were not notified about this public hearing or this request. Communities like Melvindale, Dearborn, River Rouge, Ecorse, likely were not notified. And that's what we kind of mentioned earlier in Spanish, but that there is
you know, there are studies, I think. There probably is information about where we think, you know, how far it travels. And you know, and we don't have that specific information from Marathon, but we do have other, you know, access to other information. And we do know that it travels more than 300 feet. Yes. So I mentioned earlier, but I want to say it in Spanish again, es que la información, ellos tienen que dar la información a la comunidad acerca de 300 pies donde están ellos, pero sabemos que el aire, cuando se suelta este pueblo o particulate matter, alcanza más lejos. Do you have like a radius, like is it a mile or 2 miles, or do we have that information? Or I'd have to follow up with diesel pollution, for example, roadway pollution, at least 500 feet and up to 1,500 feet away from a major roadway are of serious concern for health impacts. And certainly beyond that, there is impact. Y sabemos que con la polución de diesel, las emisiones de diesel, que eso, and what is the particular matter for diesel? Is it the same? It would consist of different chemicals, but the same size, yeah. Y son del mismo tamaño, pero diferentes químicos, que alcanza hasta 500 pies, hasta 1,500 pies. Se suelta hasta más de 1,500 pies. So, sabemos que si se suelta, si, viaja más que 300 pies. Okay. And a couple other things to definitely mention is these are very, very fine particulates. So if we can't necessarily see it as small as this is. And so monitoring is certainly necessary to know for sure if there is dust created from this particular site or not. And we would ask that BSEED do monitoring to make sure that that's the case and validate it through a third party. Parte del polvo está más chiquito que puedes ver con el ojo. Es tan chiquito que no se puede ver, y lo que queremos pedir es que un grupo afuera de la ciudad de Detroit, un tercer como grupo que pueda monitorear para saber qué hay allí, y para poder confiar en los datos que nos dan sobre qué encuentran cuando están monitoreando. Yeah. Soy tejana. I'm a Texan, so I speak Spanglish. Yeah. Another issue is that if the city approves this waiver, it'll be the first one for this rule. And that means that the way that any waiver is approved sets a precedent or a pattern of behavior for any future waiver requests. So the city needs to get this right, whether they reject or approve this waiver with some kind of conditions. I think this is the most important, I think, it seems. And I would add is that that when we drive in that area, there's many, many, many more piles. Mm-hmm. And so we know that if the city of Detroit and Eagle, or all of the different bodies that are supposed to be monitoring and fining, or, you know, working with these organizations, this industry, that we haven't really even seen the ordinance in a full effect. So before it's even gone into full effect, we're already waving out of it, right? That's
Lo que dice Maggie es que esta regla es muy nueva y ya sabemos porque si manejas en esa área hay muchas lomas de materiales de otras compañías y si esta regla es nueva y la ciudad de Detroit todavía no ha alcanzado a usar la regla, a hablar con compañías o industria no hemos visto que está trabajando todavía porque no todavía se mira muchos lomas que están abiertas, open hills, ¿verdad? De materiales. Si todavía no sabemos cómo la van a usar, no están monitoreando, no están trabajando con las compañías para que las cubran. Y ya tenemos una compañía que está pidiendo salirse de esa regla, cambiar esa regla o que yeah, I don't know how you say waiver in Spanish, but que ese permiso, que tienen que haber permiso no usar esa regla con su material. Y si ellos ya están cambiando la regla, no está trabajando y primero que queremos ver que trabaje esta regla, que trabajaron mucha gente, ponerla en la ciudad como una ordenanza. Mm-hmm. Yeah, and so Teresa added the point too, and you may have said so that part of that precedent is that it would open the door for others to seek a waiver or seek a way around the rule. Y si esta compañía le dan permiso salirse de esta ordenanza también so I don't know how you say set president in Spanish, pero si una compañía lo hace, otras lo pueden hacer. Y comienza como yeah, I don't know, comienzan otros también pedir esos permisos. Mm-hmm. I'm nodding, but I don't know, no sé. Yes, so this is obviously a really short introduction to the issue itself, and we're encouraging that people who are interested in this issue, if they can, attend the hearing either by calling in or by using the internet. The information is listed here. We've also included a link to the actual rule in the city's code that can be read. It's very long. And a link to an article that can either be read, watched, or listened to that talks about how the ordinance came into being. So right now we sort of don't know what we don't know. On the prior slide, there's a link to Marathon's video in English, Spanish, and Arabic about their way of handling this. Mm-hmm. So people can look at that, and people can participate in the hearing, as well as learning more from this article, or by contacting Councilmember Castaneda Lopez's office, or Community Benefits Coalition, or Great Lakes Environmental Law Center as well. Okay. So, no, hay mucho, okay. Esta no es una introducción muy corta a este tema de el medio ambiente sobre la polución en el aire. Y hay muchos recursos que sí se toma poquito tiempo para investigar y aprender de todos estos otros como temas, pero vamos a dar la información, muchos pedazos de información, como pueden ir a Eagle, hay un video que está también en español y árabe de cómo se creó esta ordenanza en Detroit. Y también pueden hablar a la oficina de consejera Raquel Castañeda López, porque ella también
ellos tienen mucha información. Pero lo que es importante es que sí investiguen, que leen y que pregunten y que vayan a la reunión de julio 29 para oír más información y también que se pongan presente, que están allí y que digan que esto es importante para ustedes, porque esto es aire que estamos resollando y es muy importante y afecta mucho en el cuerpo y so vamos a poner todo are we going to post on the website? Okay. Vamos a poner los links en el Facebook y también el sitio de web donde pueden ver toda esta información y también tenemos un número y correo electrónico donde pueden escribir o hablar para más información. Yeah. So we also have a couple of other events to mention. And one is this evening at 7 p.m. and it is at St. Philip Lutheran Church. There's an email address listed where people can register for that event. It's on environmental justice. So topics that are facing Southwest Detroit and other communities within Detroit related to an overburden of environmental pollution on populations in Southwest Detroit. And one of our Southwest Detroit residents and participants with Southwest Detroit, Thomasina Johnson, will be one of the speakers at that event. Go ahead and keep listing the events, and what I'll do is do a separate recording for the events. So there's that event, right? Yes. The 30th. And on the 30th at 3:30 on the web, there will be a web meeting that is really of national interest. It's the first stop for a national virtual tour with Congressman Grijalva and his colleagues who are sponsoring legislation called the Environmental Justice for All Act. And so the opportunity to learn more and to participate with members of Congress is July 30th, and we'll share more information about that as we can. Great. Voy a grabar otro video con toda esta información sobre otras reuniones del medio ambiente. Okay. So at this point, I think the takeaways are that we know very little about what the city is intending to do at the hearing. And what SDEV is intending to do is to get an understanding of how long the public comment period will be open. If they say it closes on the 29th, we'll ask that it be extended so that more people can make comment on this topic. Okay. Las dos cosas que son muy importantes para nosotros es que no sabemos, hay mucho que no sabemos sobre cómo afectan a las personas y el polvo. Y la segunda cosa es que no sabemos mucho de la ciudad how do you say, the deadline, I'm totally blanking out. La fecha límite, no sabemos mucho de la fecha límite para hacer comentarios sobre este tema con la ciudad de Detroit. Y si el único tiempo es durante esta reunión, vamos a pedir que den más tiempo para la comunidad hacer comentario y también investigar esta información. No sabemos todavía esa información de la ciudad. And this is information about how to contact us in general. And we always welcome input and suggestions for these events. The goal is to share information
on how people can engage in the process to make positive change on the environment. Vamos a dar información de cómo nos puedes contactar a Southwest Detroit Environmental Vision. Y también, what was the second part? I'm sorry. The goal is to help people get information so they can participate in the process of change for environmental health. Una meta muy grande para nosotros es dar la información de cómo pueden, qué está pasando cuando están planeando o cambiando una regla o para dar información de cómo pueden participar en esto, cómo pueden ir a una reunión o hacer comentario, porque es muy importante.